హాయ్ అండి. ఈ వీడియోలో ఉసిరికాయ పులిహోర ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం. ఉసిరికాయ పులిహోరకి కావాల్సిన పదార్థాలు: ఉసిరికాయలు, పప్పు నూనె, పసుపు, చాయ్ మినపప్పు, వేరుశనగ గుళ్ళు, ఆవాలు, పచ్చిశనగపప్పు, ఎండుమిర్చి, అల్లం, కొత్తిమీర, కరివేపాకు. ముందుగా ఉసిరికాయలను నీటిలో శుభ్రపరచుకోవాలి. శుభ్రపరచుకున్న ఉసిరికాయలను తురుముకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ వెలిగించి డిష్ని స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలి. ఒక బౌల్ పప్పుని డిష్లో వేసుకొని దానిలో హాఫ్ బౌల్ గుళ్ళు వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and తరువాత పచ్చిశనగపప్పు, సాయిపప్పు, ఎండుమిర్చి, ఆవాలు, అల్లం, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పసుపు, ఉసిరి తురుము, తగినంత సాల్ట్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి. through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and వేయించుకున్న గుళ్ళు వేసుకోవాలి. ముందుగా వండుకున్న అన్నం వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. బాగా కలుపుకున్న తర్వాత కొత్తిమీర తురుము చల్లుకోవాలి. till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by. అంతేనండి, రుచికరమైన ఉసిరికాయ పులిహోర రెడీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మీరు ఈ వంటకాన్ని ట్రై చేసినట్టయితే కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి.